Assalamualaikum everyone. Welcome to the view of the Goblin. Firstly, Jumma Mubarak to everyone. It's another beautiful Jumma. Secondly, আজকে 16 ডিসেম্বর, সো সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। 30 লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আজকের দিনটা আমরা অর্জন করেছি, যাতে আমরা নিজেদেরকে বাংলাদেশি বলে দাবি করতে পারি এবং বাংলায় কথা বলতে পারি এবং আমরা আমাদের নিজেদের রাষ্ট্র যাতে নিজেদের মতো চালাতে পারি। ওকে, আজকের ব্লগ ইজ অ্যাবাউট মাই নেফিউজ 2.5 years of birthday celebration. So basically I was not supposed to go, কিন্তু আমি আসলে কোচিং অফ দিয়ে দিছি because I wanted to surprise them. আর বাকি স্টুডেন্টগুলোকে রিস্কেডিউল করেছে so that I can attend this family gathering. Okay, and I'll see you guys on the road in a while. Until then, yes. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. So আজকে বনশ্রী যাচ্ছে। বনশ্রীতে আমার বড় ভাইয়া এবং ওর ফ্যামিলি থাকে। So yes, I'm not carrying any gifts because it's 2.5 years, not 3 years. But আমি ডেফিনেটলি এই মিট আপটা মিস করতে চাইনি। একটু হাতে ঝুলে ঘুরতে হবে, বাট ইটস ফাইন। মেইন রোড দিয়ে না গিয়ে আই রাদার টেক দ্য হাতের জেল। আজকে আমরা ফ্লাইওভারটা নিতে পারবো, সরি নট ফ্লাইওভার, দ্য ব্রিজটা নিতে পারবো আর কি হাতের জেলের। So yes, winter is finally here. It is. Wearing a leather jacket, muffler and whatnot, but yeah, sorry for being absent. অনেকদিন কোনো vlog আপলোড করতে পারি নাই because I was sick for around 10 days. 10 দিনের মতো আমি আসলে খুব অসুস্থ ছিলাম। আমার 200 জন সাবস্ক্রাইবার আমাকে মনে হয় অনেক মিস করছে। একদিন ইনশাল্লাহ 2 লাখ সাবস্ক্রাইবারও মিস করবে ইনশাল্লাহ, আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে। আর ইফ আই ক্যান গ্রো মাই চ্যানেল দ্যাট ওয়ে, ওকে, আমি একদম অর্গানিক ওয়েতে আমার চ্যানেলটা গ্রো করতে চাই। দোয়া করবেন। আর হাতের ঝিল তো আসলে তেমন দেখানোর কিছু নাই। জাস্ট এইগুলা কি স্পিড ব্রেকারগুলা ইন অড প্লেসেস। আচ্ছা, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এখন আমি জাস্ট ঘুরে বাড্ডা রোড দিয়ে বের হবো। আপ টিল দেন I'll see you in a while. Yes, we are out of the Hathi Jail. Now this is the Rampura road. I hate this road by the way, but still sometimes where you have to drive is where you have to drive. Don't. Thank you.
এখানে বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক সুন্দর হয়ে যাচ্ছে, বিকজ এখন আর যখন তখন পার্ক করা যায় না, এই জন্য জ্যাম কিছুটা হলেও কমেছে। এখানে একটা ইউলুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে, so we'll have to take the U-loop and you can see the U-loop. রাইটে আর লেফটে হওয়ার দরকার ছিল আসলে, বাট এটা সামওয়াই মাঝখানে দেওয়া হয়েছে। Oh, the rickshaws, unbelievable, right? And he's looking back, he's looking back. He's looking back. And another wrong side, wow. Yeah, they're enjoying their Fridays. All right. বাসটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় মানুষ তুলবে, কারণ ওরা অনেক ভালো মানুষ, খুবই ভালো মানুষ। দ্য ড্রাইভার্স, বাস তো আর মানুষ না। কেয়ারফুল ডুড। Yeah, found one. Look at this sergeant. Helmet niche jhultese. He's riding without a helmet. Beautiful, eh? Chilling Friday. Even I wouldn't dare so. Look at him. He's chilling. Wow. Left না গিয়ে আমার সাথে আরো সোজা সোজা গেলে মেবি তার চেহারাটা নিতে পারতাম, বাট ইয়েস, ইটস স্যাড যে বাংলাদেশের ল এনফোর্সার্সরাই মোর দেন 50% অফ দ্য টাইম লস মানে না। They don't give like 2 cents to the law. Bampasha Aftabnagar, we're not going there. We are going to bonus 3. Normally road gula pura fully packed thake, but since it's like Juma time, khali pacchen. I don't know the view because sun against e jacche. Okay, I cannot blame the guy pulling the van because it's really hard. আর ব্যাক করার সময় খুব সুন্দর একটা ইউলুপ আছে, ওই যে ইউলুপ, উইল বি ইউজিং দ্যাট, ওটা ইউজ করব। আর হ্যাঁ, খুব সুন্দর, লাইক দ্য সার্কুলার থিং, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট। যাওয়ার সময় ইনশাল্লাহ আলো যদি থাকে ভালো মতো দেখতে পারবেন। And I always miss my turn over here, so দোয়া করি যাতে আজকে মিস না করি। So right side ei থাকে, unless I have to go to the left side. Not our exit, এরপরেরটা। Yeah, I'm bus trailing কারণ আমি রাইট সাইডেই থাকতে যাচ্ছি। I can see a micro van behind me. বাংলাদেশের সবচেয়ে রেকলেস ভেহিকল। বাসদেরকেও ওরা বিট করে, আসলে ওরা এত রেকলেস চালায় যে বাসদেরকেও ওরা বিট করে। Yes, the mosque, that's our exit. এখান দিয়ে আমরা এন্ট্রি নিব। Let's wait like a gentleman. He is giving an indicator but he's not moving. Why? Oh, he's confused যে এই রাস্তাই নাকি। Yeah, বাংলাদেশের রাস্তা, বনশ্রী, উত্তরা, they can be tricky, so এই জন্যই I guess। আর yeah,
আমার ট্রেডিশন অনুযায়ী বিফোর এন্টারিং আ হাউস I'll be having a cup of tea inshallah from Rasta. Yes, but yes, let's see আমরা পাই নাকি আসলে একটা চায়ের দোকান. Before reaching my brother's home. Okay, we're almost here. I'll have the tea and I'll meet you guys after. And we're back after the event. Alhamdulillah, অনেক মানুষ ছিল, আমার বাবার ফ্যামিলির সাইডের সবাই ছিল আলহামদুলিল্লাহ. We had a very good party alhamdulillah. And now একটা স্টুডেন্ট আছে, বাট যেহেতু 16ই ডিসেম্বর আসলে ও একটু, ওকে অনেক রিকোয়েস্ট করে রাতে রাখা হয়েছে, মানে আমি রিকোয়েস্ট করছি, ও রিকোয়েস্ট করে নাই কারণ ও ছুটি চাচ্ছিল, বাট আমি বলছি যে না পড়েই ফেলো, 1-1.5 ঘন্টার ক্লাস আর কি যায় আসছে, রাইট? সো ইয়েস, I was talking about a curve. চলুন. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. And আমরা চলে আসছি চত্বরটায়, the lovely চত্বর, the beautiful infrastructure. যেই লুপটা নিয়ে আমি বলতেছিলাম, বেশ বড় একটা লুপ to enter হাতির ঝিল. And the loop starts. So first you have to lean left, তারপর আপনার ডানের দিকে যেতে হবে. It's like a whole circle. It's beautiful. Just look at it. Oh my goodness. Bandarbaner feeling in Dhaka. The Apache RTR version 2 or V2 যেটাকে বলা হয়, oh sorry 2V Accident King, কারণ এটা অনেক, ও মাই গুডনেস, 16 ডিসেম্বর জন্য সবাই ঘুরতে ভালো বের হয়েছে, আপনারা দেখুন মাশাআল্লাহ, লাভলি লাভলি. ওইটা এবং এটা, এগুলা সব ঢাকার চাকা, আপনাদের হাতিঝিলে যে বাসগুলো চলে এখানে. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If
only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Okay, so yeah, we're home and আজানও দিচ্ছে। সো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং সাবধানে চলাফেরা করবেন। নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দেখা হবে। আনটিল দেন, গবলিন আউট, পিস। ওর নাম পল্টু, ও আমাদের এলাকার কুকুর এবং ওর মা। প্লেফুল মোড, হ্যাঁ, ওকে নিউটার করায় দিচ্ছে আমার ওয়াইফ। হি অলমোস্ট ডাইড। মাই ওয়াইফ's animal lover, so and Portu loves me, I guess, because of my genes and everything. Stand korte dao baba, ব্যথা পেও না। Thank you. So yes, goodbye from Poltu and me.